Right. So hello and good evening. So I don't want to talk about last week, isn't it? Hmm? Okay. So after a tough last week, we are now gathering here. I applaud your resilience, first of all. எவ்வளோ அடி வாங்கினாலும் right. See, that's why I mentioned in the post about this, right? Whatever be the exam, especially UPSC or upper, when we write prelims, we can fall into only three categories, isn't it? We will either clear, not clear, or until the results come, we'll not know where we stand. See, there are many who have been on the verge of this uncertainty. கொஞ்ச நாள் என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியல, பார்ப்போம் பார்ப்போம் அப்படின்னே வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ 20 days later they'll find their roll numbers. அதுக்கப்புறம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. Then it will take one more week as to get into the groove, understand the process, and மெயின்ஸுக்கு ரெடி ஆகிறதுக்கு the mental preparation itself will take 1 week. By this time, precious time will be lost. And therefore, I want to insist that யாரா இருந்தாலும் சரி, you are part of this aspirant life cycle. Aspirant life cycleன்றது ஒரு vicious cycle மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? Vicious cycle in the sense, you only voluntarily we have stepped into this, knowing that until we are going to clear, we will be in. அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And therefore, we have all made decisions. அதில் ரிஸ்க் இருக்க தான் செய்யுது. Knowingly only we have done. ஸோ இதை யாரும் சிஸ்டம் பிளேம் பண்றதுக்கும் இதுக்கும் எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, தேர்ஃபோர் எந்த பொசிஷன்ல இருந்தாலும் சரி, தி நெக்ஸ்ட் 3 months you should definitely be working for mains. So this orientation session, I'll be keeping it very short because you'll have to travel with us for the next 3 months. எப்படி எழுதணும், என்ன பண்ணணும், பிகாஸ் மெயின்ஸ்ன்றது இட்ஸ் நாட் மோர் அபவுட் ஸ்டடிங், இட்ஸ் நாட் மோர் அபவுட் டீச்சிங், லெக்சரிங்கோ, அதில் கிடையாது. இட்ஸ் அபவுட் ரைட்டிங், இட்ஸ் அபவுட் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக உள்ள வந்து எழுதுறப்போ தான் வில் கெட் டு நோ வேர் வி ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ தட் ப்ராசஸ் ஹேஸ் டு பி பிகன் as soon as possible. Today we'll just, for those who are very new, those who don't have a clear way of understanding what mains is, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியாதவங்களுக்கு this session will be useful. I'll spend close to 1 hour 15 minutes. We'll get to know about this mains, the mains of importance in how to do, how I'll give you some suggestions from my end. Okay, right. So we do know that at Sivarajavel our mains program has been named as METIS. So okay, so since 2021 we have been taking forward this program. Many have been benefited out of it also. Okay. Right, so I've already discussed the elephant in the room, so no need to discuss about prelims. Okay, so enna appdin sonna, even till now there have been calls, people, students are asking me, sir enna agum, romba korayuma. Of course it's a very tough paper, no doubt about it. Whether it is going to reduce by 5 marks, 10 marks, 16 marks, we don't know. Right, it is because we ourselves, we are not able to make a realistic assessment based on the data available. நம்மள ஒன்றும் பெரிய சாம்பிள் சைஸை வச்சு நீங்க என்னதான் அனலைஸ் பண்ணாலும் this time we are going to make errors which is going to deviate from the actual cutoff. அது I'm sure, I'm honest with you. No matter whatever data you're going to take and arrive at a cutoff, maybe by chance இந்த மாதிரி நம்மளும் I think in the last week's exam also you might have marked only 2, only 3 without knowing the answer, but it gotten right இல்லையா? அந்த மாதிரி யாருக்காவது மேபி கட் ஆஃப் ப்ரெடிக்ஷன் கரெக்டாக வரலாமே தவிர we do not know where the cutoff is going to be. Okay, so rather than speculating, we have to do what is required. Yeah, so that will do. And also others, at this point itself, I want to know, I want to emphasize that those, let's say 1 year into the preparation, especially the first timers, this would have been very tough on you. First timers, you could have never have been prepared for this type of question. We ourselves on our part never anticipated that this type of questions will be put in questions. For example, I was even sharing last week with our students
that during our prelims discussion, we were joking as to we as a team would be taking questions and we'd be discussing as to the rationale as to whether this should be put in the test or not. So in the discussion part, whenever they used to take so much of pair questions, I used to outrightly reject those type of questions, saying that don't go beyond a limit, or else it's going to be very hard on students, and we are going to give them a false impression that UPSC also is going to like this. So rather than studying concepts, study facts. This is what will be the impression if we had made such a question. So in the even 1 week, I think in the mock test 4 or something, we were all kind of joking that let us just put all questions like this. I was just making a comment. Let us put all questions like this. One pair, இப்படியே போட்டுருவோம். ABCD வேண்டாம்பா சொல்லி சும்மா காமெடி பண்ணி சிரிச்சிட்டு இருந்தோம். ரைட். So how profitable it came. ஒருவேளை அன்னைக்கு வச்சிருந்தா என்னது இந்தியாலே நம்ம தான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். பட் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் தட், இந்த ப்ரெடிக்ஷனு. சரிங்களா? ஸ்டில் தேர் ஆர் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் there are some institutes, I don't want to take names, they're claiming that 70 questions came out of their test. இப்ப இதுவும் ஒன்னா அப்படின்ற மாதிரி. So of course every institute can take one which resembles, I think அந்த கீவேர்ட் அட்லீஸ்ட் ரிசம்பிள் ஆகும். கார்பன் ஃபைபர்னா இவங்களும் கேட்டிருப்பாங்க, இவன் கேட்ட கேள்வி எதுவும் ஒன்னா, ஒன் பேர் இவன் வேற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பான். And therefore, see, it's instituteோட ரோல் என்ன அப்படின்றது you yourself know. It is to guide you. என்ன மாதிரி கொஸ்டின் வந்தாலும் you should be equipped to take up that question. You need to be equipped to approach that question. அது மட்டும் தான் நம்ம எண்ட்ல பண்ண முடியுமே தவிர ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அப்படியே 100க்கு 100 வாங்குறதெல்லாம் that's not a job of an institute. Okay, right. So என்ன அப்படின்னு சொன்னா, this kind of question maybe in the next year also it could be repeated. இதே மாதிரி pattern they are going to follow. What can we do? இன்னொரு 1 year பயங்கரமா ப்ரிப்பேர் பண்ண போறேன் சார், அதுக்கு no need. Honestly, if you go and assess yourself, you can find where you have failed in this year. In the yearல maybe those who are not clearing, நல்லா எடுத்து பாருங்க. This particular question paper is set not with the intention of choosing those who make the most number of questions right. This question paper is going to choose the people who are going to make the least number of mistakes. அதுதான் one objective takeaway of this question. நீங்க நினைச்சு பாருங்க, those are in, those are out. 80 questions, let's say on an average, an aspirant, serious aspirant who tried to make himself in would have attended around 80 questions. Out of that 80, 35 is going wrong. கொஞ்சம் கஷ்டம். 30 தான் wrong chance இருக்கு, 25 தான் wrong, very high chances. And therefore, rather than we looking into how much questions we wrote, for example, இது வந்து it has touched on everyone's ego, I guess. அதனால தான் இவ்வளவு frustration among aspirants, because we in our mindset have been prepared to get around that 100 mark வாங்கணும், 90 plus mark வாங்கணும். It has been put into our mind, and therefore we have been striving for that. Let's say in the year 2016 the cutoff was around more than 110. So 110 in Rappel, look at the mindset of those who were preparing for that year and going into the year 2018. That time also it was a sea change in the nature of questions, and aspirants were feeling that they were cheated. This type of questions should never be asked. Whatever it is, first 10,000 they are going to take. We can crib about it, we can cry about it, we can be frustrated, we can be disappointed. But the hard truth in reality is that they are going to take the first top 10,000 or 13,000, depends on the number of vacancies. அதுக்குள்ள வரணும் நம்ம, சரிங்களா? அதனால அந்த கட் ஆஃப் அப்படின்னு சொன்னாலே we are still ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கு. But I do accept that this type of question paper has so much of luck factor into it, and that shouldn't be. Honestly speaking, அந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் இருக்கக்கூடாது. Because many of them
say your peers, you also have put the same kind of commitment, the other is also putting the same kind of commitment, but when it comes to the exam hall, and when you attempt, one is making a fluke, you are making very calculated risk. இது பண்ணணுமா வேணாமான்னு பயந்து பயந்து தொட்டுட்டு வர்றீங்க, தப்பு தப்பா வருது. The other person is feeling, okay, what what is going to go wrong? Only two, let me put. For 4 questions, let me put only two. I don't know. I don't know about the chess question. But let's say I'm thinking that they might have swapped two. Only two. Correct then over there. 3 questions are there. I feel that this should be wrong. But that is not the wrong statement. The other is wrong. Still I'm getting it right. So in the Madri, questions were there in this question paper, and that allowed for at least 10, 12 questions, which was purely on the basis of luck. And therefore, this type of questions should be avoided at all costs. But UPSC being UPSC, it is not going to accept any kind of recommendation or representation whatsoever. Maybe அவங்களுக்கே இது ஒரு ஓகே இது பண்ணியிருக்க கூடாதுன்னு through any kind of feedback mechanism, if they have, they can incorporate and next time they can correct. அப்படி இல்லைன்னா we have to be prepared for that. என்ன கொஸ்டின் வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. And therefore, there is no point that we have to prepare ourselves in the line of these question paper for the next year. அதனால நிறைய facts படிக்க போறேன், அது படிக்க போறேன் அப்படிலாம் இல்லை. ஒன்னே ஒன்று, if this kind of question paper is going to be repeated, you have to work on what you have studied. இதுக்கு முன்னாடிலாம் எலிமினேஷன் இருக்கப்ப there was one luxury that you could have. One topic you are studying. You may not know the 5 concepts that are related to it. You will know one for sure. With that, you are eliminating. But now the scope is gone, which means you have to be very clear in whatever topic you are studying. அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் you can. So this is what the question UPSC has given this idea. எது படிச்சாலும் உப்பையா படி. எனக்கு தேவை maybe this year I'm expecting only around 40 questions maximum. 100ல 37, 38 questions only I'm expecting from you. You get it right, get into the race. அது சொல்றான், அவ்வளவுதான். சரியா, ஒரு 35 மட்டும் தெளிவா படிச்சுட்டு வாங்க. Right. So that's why there is no need for us to invest one more year in trying to re-strategize ourselves. தேவையே இல்லை. There is no reworking, no strategy. எதுவுமே நம்மளுக்கு தேவையில்லை. One thing is pretty much sure. I also, in my class also insist that shortcuts, so elimination strategy, so இதெல்லாம் பெரிய லெவல்ல ஒர்க் அவுட் ஆகாது. Maybe if there is a possibility you can do, but don't go into the exam hall thinking that this strategy will save you. The exam is not on strategy. அதனாலதான் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, I welcome this wholeheartedly at the type of question paper, because it has proved a point that there are some in the market who are so aggressive in pitching this. ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியாவை வச்சு கடைசியா ஒரு 1 month யூடியூப்ல பாத்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி கோட் கிராக்டு, டிமிஸ்டிஃபை யூபிஎஸ்சி. இவர் போய் யூபிஎஸ்சியோட லாஜிக்கை கண்டுபிடிச்ச மாதிரி, இந்த சோர்ஸ்ல இருந்து வருது, நான் கண்டுபிடிச்சு இந்த சோர்ஸ்ல இது ஒண்ணு தெரிஞ்சா போதும், யூ வில் கெட் தி ஆன்சர்னு சொல்லிட்டு 2020 கொஸ்டின் பேப்பர் நான் இப்படிதான் போட்டேன், 150 marks I got அப்படின்னு இருக்கும். Right. So blind strategies are never going to work. நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும், பேனிக் ஆகாம இன்னும் கொஞ்சம். if we had a steady mind and if we could have approached the questions, maybe we could be in. Right. So just forget about this prelims. அவ்வளவுதான், போயிட்டு போகுது, ignore it. Now there is something else that we have to do. So whether we are going to succeed, whether we are going to fail in the prelims, that's not going to matter at all. What is the difference that you can make in the next few months is that you have to work each day. What you decide to do on a day is what is going to push you towards that. எல்லாரும் யூபிஎஸ்சி படிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். சி நம்ம இன்னைக்கு பயங்கரமா இது பண்ணிருப்போம். லெட்ஸ் சே we had cleared. என்ன பண்ணிருப்போம் நெக்ஸ்ட் 3 monthsல? இன்னொரு கேள்வி இருக்குல்ல, where we prepared. This year many of you were coming to me and asking that I've been preparing for all, I have not put so much time for mains, அதனால எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படிதான் சொல்லியிருப்போம். கிளியர் ஆயிருந்தா we would be very unsure about how to approach mains at all.
So use this as a strategy. If you are below that line, if it is very clear that it is very low chance for you to clear this prelims, still you have to work. கண்டிப்பாக ஐ திங்க் இந்த வருஷம் வந்து ஒரு டாப்பரோட ஒன் ஆஃப் தி இன்டர்வியூல உமா ஹாரதி ரேங்க் 3 அவங்க. It was her fifth attempt, it seems. Fourth attempt prelims fail ஆயிட்டாங்க. Third attempt she went into the interview. Fourth attempt she failed the prelims, and she was giving that it was a blessing in disguise that I failed my prelims because I had the time to rework myself to put so much of time into mains, and that's why she was rewarded with so much marks right now. So in the next 4 months எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மெயின்ஸ் ரெடியா மாத்தணுமோ, for that you should. Okay. So before going into how to approach mains, let's deal with some facts related to this mains, because we are going to prepare for mains which going to come around 1750 marks. இப்படி இருக்கிறப்ப இந்த 1750ல what is a cutoff, what can we aspire for, what is a realistic target that we can achieve, இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா தான் you can prepare, because we all will have the notion that we will have to secure this much marks, but whether this is doable னு ஒன்று இருக்குல்ல. எல்லாருக்கும் ஆசை தான் ஜிஎஸ் பேப்பர் 3ல 125 மார்க்ஸ் வாங்கணும்ட்டு, அது போறது 70 80, என்ன பண்றது? ஓகே, ஸோ யூ நீட் டு லுக் அட் த ட்ரெண்ட், யூ நீட் டு லுக் அட் த கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி அசஸ் பண்றாங்க. அதெல்லாம் we may not know because the UPSC has not given out a detailed explanation of how it evaluates. சரியா? ஒரே ஒரு கோர்ட் கேஸ்ல, I think, do you know there is a court case in which when an applicant filed that under the RTA, the UPSC has to disclose as to how it evaluates. அப்படின்றத disclose பண்ணணும்னு சொல்றப்ப it outrightly said that we will not disclose it, but it gave as a justification to discredit those who are claiming that there is so much of subjectivity in the evaluation pattern of UPSC. திருத்துறீங்க, எப்படி திருத்துறீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியல. கீவேர்டு வச்சு திருத்துறீங்களா, எதுவும் எக்ஸ்பிளனேஷன் மாடல் ஃபார்ம் இருக்கா, எதை வச்சு திருத்துறீங்க? There are many who are going to examine your paper. One may be having a family issue and he will show that in your paper. இதுக்கு போய் நான் ஏன்டா கஷ்டப்படணும்னா we will be feeling, right? அந்த பேசிஸ்ல it is given out one clarification. There is only one thing existing. மெயின்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு one clarification from the UPSC is that they have a board of examiners for evaluating your paper. There will be a chief examiner. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, this board of examiners will be there. Let's say there will be different boards. So one board there is a chief examiner. This 5 of them will be given the papers and they'll be asked to correct. The chief examiner will discuss before the correction as to what points they should see. இதெல்லாம் பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவாங்க. How much marks you should award. Randomly, the chief examiner will take some question paper, answer paper, and he will correct. And if there is a match between how he corrects and what has been awarded, then they will continue with that person or they will remove that person from the board. சரிங்களா? இந்த அளவுக்கு பண்றதாக சொல்லியிருக்காங்க. பட் வாட் எவர் இட் இஸ், யூபிஎஸ்சியில நம்மளுக்கு தெரியாத சில விஷயங்கள் இருக்குதான் செய்யுது. How they evaluate. But let's just hope that there is a process where which we should follow. நம்ம ரிகரஸா கன்சிஸ்டண்டா there is something that we need to work on our part. Let's do our thing. அதுக்கு மேல வர்றது we can expect, because many who have cleared believed that this system இப்படி பண்ணணும்னு நினைச்சு தானே போயிருக்காங்க. Those who have not cleared also has gone that way. Those who have cleared also have gone that way. So we are all hoping that we should clear one day. So on the basis just keep traveling. Okay, so let's look at the cutoff marks of this year. So 2022 order cutoff marks. For general it is 748, then for OBC 714 marks. I think previously 2021 it was 745, this was 706, கொஞ்சம் குறைஞ்சிச்சு. This year a little bit increase in the overall cutoff. Okay, so SC/STs, the marks are there. So EWS also 750. Okay, so there are many who still, despite being in the UPSC,
look at the marks of different community categories in prelims, and they discredit the candidates saying that they have come through quota. Maybe in prelims they could have that small extra bit of room that they can have. Let's say prelims எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஓபிசிக்கோ ஜெனரல் கேட்டகரி அதிகமா இருக்கும். In the quota there will be a little bit less. But in mains ன்னு பார்க்கறப்ப பெரிய லெவல் டிஃபரன்ஸ் வராது. It will even out. இல்ல ஒரு 5 மார்க் 6 மார்க் அப்படின்றதுல வந்து நிற்கும். ஓகே ரைட். ஸோ திஸ் of course is a level playing field தான் அது. So why is mains the most important phase of your preparation அப்படின்னு சொன்னா, you would know your aspirants. So I don't want to speak about what is the role that mains is going to play. The weightage itself is very very high, 1750 அப்படின்றப்ப எங்கேயோ இருக்கு இல்லையா? So out of this, just look at the marks this year. Let's look at the marks that they've got. Why mains is the most important thing? Now, this is what you can control. In your interview, how much you get depends upon a lot of things. Depends upon the panel that comes to you, depends upon the chairman of that panel. Sila board members, they'll be very tough. However good the interview would be, they'd be awarding very less marks. Such as the present UPSC chairman is known for awarding less marks. Okay, Sony. Right, Sony போர்டுக்கு போனாலே கொஞ்சம் மார்க் கம்மியாக தான் வரும் அப்படின்லாம் கூட ஒரு டெண்டன்சி இருக்கு. ஓகே, so look at this, you can find. So rank 1 this year she has secured 901 marks. Right. Rank 124, 816, 123. எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். So that's why we would say why each mark counts அப்படின்றது. நீங்க every year if you go and look at the total marks, you'll find how much ranks are dispersed between 1 mark. ஒரு 1 mark குள்ள, not in the initial 100. போக போக கீழே கீழே போக போக பார்த்தீங்கன்னா சில நேரம் ஒரே மார்க்ல there will be 25-35 people arranged in a single mark. அதனால என்ன சொல்றோம்னு சொன்னா, you put your heart and soul into your mains preparation, maybe an extra bit of mark you can get that can push your rank somewhere else. ஏதோ ஒன்று. So competitive spiritன்றது you should push more in your mains rather than in your prelims, because your prelims, even if you clear the cutoff by 1 mark or 50 mark, doesn't matter. What is the point of getting 50 more marks in prelims? To get 50 more marks, how much that person should have dedicated his time பாருங்க. எதுக்குன்றேன். Just clear. Take the time. Don't exhaust your energy into unnecessary things. Rather put that energy for your mains. Clear? So இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், this year the interview marks, I think last year வரைக்கும் இந்த ட்ரெண்ட் வரல. For this particular year, your essay mark, especially interview mark, had been swinging so much, and this has been a break or make for many of the aspirants. Right. So one of my friend, and also if possible I've called him, he'll also be coming for one of your sessions. Karthik ன்னு சொல்லிட்டு 488 rank வாங்கிட்டார். So he has got very good marks in his mains, but unfortunately interviewல அவருக்கு மார்க் கம்மியா இருக்கு. If he had gotten 190 marks as others, he would be into that 100-110 அதுக்குள்ளே போயிருப்பார். பாருங்க, 40 மார்க்ன்றது நம்ம கையிலே இல்ல. 40 to get 40 marks in your mains, எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணுமோ தெரியல. பட் இன்டர்வியூல they award, I don't know for what reasons இல்லையா, but maybe இது நம்ம கையில இல்லைன்னு வச்சுப்போம். We have to be prepared. On top of that, what they awardன்றது, it's out of your control. What we can do is try to maximize this. So let's say getting 901 அப்படின்றது ஒரு ரியலிஸ்டிக் டார்கெட். சார், I want to become rank number 1 in the next year. I want to push for 901.
Just go and look into her breakup of her mark list. Then you'll get to know that she would have secured 315 in her optional. Randomly in some GS4, she would have secured 140, 150. One of the top marks. மொத்தமா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி எங்கேயோ போயிருக்கும். இப்படி எல்லாம் போனதுனால தான் அபவ் அதர்ஸ் அந்த மீடியன் ஒரு ஆவரேஜ்ல இருந்து ரொம்ப கூடுனதுனால தான் they are able to get this 901. அப்படி இல்லைன்னா it will come down. If you look at most of the aspirants who have cleared, they would be hovering above at least இந்த வருஷம் clear ஆனவங்களுக்கு. Maybe the cutoff would be 745. 745 வாங்குறதுனால நம்ம we are not going to get a rank, understand. 718, 716 is a cutoff for OBC. Sir, next year I must somehow get 716. No. Your target should be about 780 க்கு மேல இருந்தாதான் minimum you are guaranteed a seat. So how do you get that 780? Just make a mental picture of how are you going to get that 780 marks. எது இதுக்கெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்? Where do you stand? You might be thinking that you are very good in that particular subject. ஆனா எழுதி பார்த்தாதான் you will not get marks. So அதெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண வேண்டிய ஸ்டேஜ். Therefore, mains is very crucial in deciding your marks. Here also you can find that how this mains mark. So this is one kind of சின்ன ஒரு அபரேஷன், ஒரு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கலாம். பிகாஸ் ஒன் ஆஃப் தி ரொம்ப ஹை மார்க்ஸ் அவார்ட் ஆயிருக்கு. 394th ரேங்க் வாங்கியிருக்காங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் a very low score. But look at this. 798 marks they have scored. But unfortunately, her prelims, her interview scores, personality test was just 127, due to which look at her rank, 765. If at all she had got around this 180, 160 marks la vaangirna, kandipa she would be in the top 150. So now at this point of time, let's not put our mind so much into how we are going to score more marks in interview. அந்த கவலை இப்போ போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இங்க என்னன்னா, at least see with this 127 marks, if you could get into this, anyone getting 127 marks will definitely be put out of the race. But she is in. At least she was able to secure a rank na. அதுக்கு காரணம் because of this mains mark. 800 கிட்ட வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றது தெரியுது. And therefore, I would suggest you, I'm not saying aim high அப்படின்னு சொல்ல, aim for the stars, you may land at the moon சொல்லுவாங்க. But I don't want to give you unrealistic targets saying aim for 10, aim for 1000, you'll get 900. நம்ம கையில இல்லை, அப்படிங்களா? So what you can possibly do, you can realistically do அப்படின்றது, ஒரு 800 மார்க்ஸ்க்கு you should strive somehow. எப்படியாவது வாங்கணும். The 800 marks you can get only if you are able to manage certain things in all the papers. So how to approach all of these papers அப்படின்றதான் we are going to see one by one. I'm not going to explain the syllabus of GS1, GS2லாம் வந்து ப்ரிப்பரேஷனுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்க வேண்டியது. Okay, now you have already written this prelims. I do hope that you know what are the areas. But within this, I just wanted to, I forgot to snip. Do you have someone, I think you would have gone through the topper's mark sheet. போயிருக்கீங்களா this year? Have you gone through? There are many other telegram channel, யாரா ஃபார்வர்ட் பண்ணிருப்பாங்க. விக்னேஷ் பாத்தீங்களா? அதெல்லாம் எதுக்கு சார்? பொன்னியின் செல்வன் 2 பார்த்தோமா? ரைட். So preferably if you look at all this GS1, 2, 3 and 4, இந்த நாளையும் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, in the last few years as the trend is, perhaps the vast and the widest of the syllabus is there in GS3, but it is the least rewarding. சரிங்களா? ஏகப்பட்ட சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கணும் for that. இன்னைக்கு வந்து மெயின்ஸ் படிக்கவே இல்லையே அப்படின்னா, GS1 means somehow if you have read prelims, then you have some knowledge about it. GS2ல some knowledge இருக்கும். GS3ல அக்ரிகல்ச்சர் நம்ம பெருசா படிச்சிருக்க மாட்டோம். எக்கானமியும் படிச்சிருப்போம். prelims-லே வராது நம்மளுக்கு. சரிங்களா?
Now இதுல internal security, disaster management, இத்தனை விஷயங்கள் இருக்கு. So standalone there are science and tech, environmental, there are many subjects, very, very huge. How to get marks? I want to somehow get so much marks in this. No, look at the pattern, look at the average trend marks that they are getting. அப்ப என்ன அப்படின்னு சொன்னா, out of 100, 250, 85 marks can be considered as an average good score in GS3. Right? Maybe some toppers would be getting 100. There will be some getting. But நம்ம என்ன சொல்றோம், மார்க் வாங்கின எல்லாரும், just go and take the average of all those who have secured a rank in this. They would have gotten at least around 85 marks, 90 marks minimum இதில் வாங்கிருக்கோம். GS1ல how much we can score? Possibly, we can definitely aim at 110. It is doable. சரிங்களா? வருது. I'm saying this number on the basis of how much people are able to get despite limited efforts ன்னு சொல்லி தான் பார்க்குறேன். GS2ல definitely you can aim for 115. This is perhaps the most rewarding subject. Because we might be a little bit detached with that subject. Irukile romba tough irukka mariyum. We might seem, looking at the questions, we might feel that they are very subjective. The opinionated questions la kekranga, romba legal mari questions la kekranga, we might feel. But the thing is that if you put some effort towards it, if you study smartly, எப்படிலாம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து படிச்சு என்ன கோட் பண்ணணும், how to add some value for every question, you try to work microscopically, try to increase your marks by 1 mark or half a mark. That itself will catapult you. எங்கேயோ கொண்டு போய் நிறுத்திடும். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி மைக்ரோஸ்கோபிக்கா ஒர்க் பண்றதுக்கு there is a scope in GS2. ரைட்? மேபி உங்களுக்கு வந்து IR அப்படின்றது பெரிய லெவல் நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க. But there is definitely going to be questions from IR. Repeatedly, the themes are from that same area. Any global forum or multilateral forum that India has been associated in the recent past, they will be asking a question on that. Current affairs basis, they are asking questions. Okay, then how to study? It narrows down your scope of what to focus, isn't it? So you focus on that. Try to get as much mark as possible. Don't leave behind. Don't get behind others in this race. அதான் சொல்றேன். ஸோ எல்லாத்துக்கும் நீங்க எப்படி புஷ் பண்ணாதான் கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் யூ கேன் டிராவல் வித் தெம். இன் சம் ஏரியாஸ் the marks would be given more than what you expected. அப்போ நம்மளுக்கு நல்ல ரேங்க் வரும். Okay, so this is what. In GS4, in ethics, this too is a very subjective paper. How the marks is அப்படின்றது differs. But I'll explain a little bit on ethics also. இதுல I'm saying the least you should aim for, the least that you should aim for should be 110. Just add all of this. How much we are getting? 420 marks. Then 100. 420 marks is the least that we should aim for. Maybe there could be a hit and miss. 5 marks here and there, you are losing. Still, you will be landing at 400. If you are able to score 400, that will secure a rank, I'm sure. அதுக்கு கீழே போகுது சார் 390, okay, maybe, possibly 380, okay, somehow, maybe if your optional is giving you a good advantage, then you can. Maybe your essay marks was more than you anticipated, good. If you are going below this, then you will have to anticipate, you have to wait out as to know what your mark is going to be. உள்ள இருப்போமா இல்லமானே தெரியாத மாதிரி வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். Okay, because essayல no one can predict how much marks he is going to get. We will all feel that we have written a very excellent essay.
மார்க்ஸ் ஹாரிபிளா போட்டு வச்சிருப்பான். ரைட், என்னடா எழுதணும், என்ன எழுதணும்னே தெரியல, என்னென்னமோ கதை விட்டு வந்திருக்கோம், போடானு தெரியலன்னா அங்கே தூக்கி எங்கேயோ மாட்டி போட்டு வச்சிருப்பான். திஸ் ஹேப்பன்ஸ். சரிங்களா? ஸோ அது வந்து நம்ம அவுட் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரோல். பட் இதுலயும் மினிமலா வி ஷுட் எய்ம் அட்லீஸ்ட் 120 வி ஷுட் எய்ம் இன் எஸ்ஏ. திஸ் இயர் அரவுண்ட் எஸ்ஏ மார்க்ஸ் ஹாஸ் பின் ரெடியூஸ்ட் so much. இந்த வருஷம் 2022ல for many years for essay we would suggest, say that anyone just randomly taking up the examination is sure of getting 110 120 110 sure வாங்கலாம். This year even some toppers have got 90 marks, 95 marks, 99 marks in essay. I think one of the இதுல வந்து I saw a paper, எல்லாத்துலயும் நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்காங்க, டாப் 10லயே. அதுல எஸ்ஏல மட்டும் 99 மார்க்ஸ். இஃப் ஷி ஹட் காட் சம் 120 எங்கேயோ போயிருப்பாங்க, டாப் 3 போயிருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் தேர் ஆர். ரைட், ஸோ வி காண்ட், மேபி வி கேன் மேக் அன் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஆல் த மார்க்ஸ் அண்ட் ஆல். திஸ் கேன் ஜஸ்ட் கிவ் அஸ் அ டார்கெட் and a realistic bar for us to set. Apart from that, there is no need of making micro analysis or assessments of these mark sheet. ஒவ்வொரு இதாக பார்த்து இவங்க இவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்கன்னா அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, வாங்கியிருக்காங்க. நாமளா உட்காந்து பயங்கரமா அனாலிசிஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு டேட்டாவை வச்சு நான் ஏஐ வச்சு ஐ எம் கோயிங் டு கேப்சர் சம் டேட்டா, இதை வச்சு நான் ஏதோ பண்ண போறேன்லாம் போகணும்னு அவசியமே இல்லை. சரிங்களா? ஒரு ஆஸ்பிரண்டோட வேலை உட்காந்து படிக்கணும், எழுதணும், இதுதான். சரிங்களா? தயவு செஞ்சு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கேட்கறது, ரொம்ப அனாலிசிஸ் பண்ணி அதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்கன்னு கேட்கறது, ஒரு டோன்ட் யூ யோர்செல்ஃப் டோன்ட் கோ இன் தட் பர்சியூட். சரியா? தேவையே இல்லை பாரு. இட் வில் நாட் லீட் அஸ் டு எனி ஃப்ரூட்ஃபுல்லான ஒரு அவுட்கமே வராது அதுல. ஓகே, ஸோ இன் GS1 we have history, and society. Right. How the marks are going to be split is dependent on that particular year. But at least you can expect minimum of 80 marks in each of these sections. Only extra 90 marks varlam. Okay. History, we might seem that it is familiar to us, but the kind of questions they ask and how when we are forced to write, adilla namalukku varudana paakணும், check பண்ணணும். Okay, historyல வந்து how to get good marks in history depends on a lot of factors, especially when the weightage differs. For example, in the recent few years, if you look at the themes that UPSC is focusing on, they have drifted away from history and going too much into art and culture. Now, where can we read art and culture? Art and culture is very vast. Mains படிக்கிற மாதிரி, prelims படிக்கிற மாதிரி, different forms of paintings, different forms of dance. What are the music systems in India? Question varadu. They might be asking something else. Edo one. Do you really think that India's evolution of music is an element of syncretism or purely an indigenous production? அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்டா அப்ப எப்படி பண்றது? How elements were borrowed? You have to justify the question that is being asked. How do you approach that question is what is going to matter, not what you write, not what you know. People, I've seen many who are very rich in facts, they dump the facts. Art and culture தான் நான் கேட்கிறேன், இரு நான் எப்படி எழுதுறேன் பாரு. It's not going to give you marks. உங்களை ரொம்ப ரொம்ப லோவா போட்டுருவாங்க. எஸ்பெஷலி கடுப்பேத்திட்டீங்கன்னு வைங்க, அவ்வளவுதான், எவ்வளவு மார்க் வரும்னு நம்மளுக்கே தெரியாது. Okay, so be very careful. Don't give the impression that you know it all. What is asked, அதை மட்டும் எழுதணும். Okay, so historyல there it's a very scoring area. History scoring area. ஆனா look at the syllabus here. Art and culture, wide enough. They can ask anything. They may simply ask a simple ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் கேட்கலாம். Why art and culture should be preserved? We might be studying all forms. Discuss the reasons for maintaining or preserving our art and rich varied heritage culture of India. அப்படின்னா என்னது அப்படி முடிச்சுட்டு இருப்போம். See, in fact,
Specific questions are easy to answer. Generic questions are very, very tough. You might be thinking that you know something. அதில் ஒரு 5 பாயிண்ட் ஜென்ரேட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். சொல்லுங்க, why should you preserve சொல்லி பாருங்க. You yourself think about the answers. உங்களுக்கே இதுக்கு போய் மார்க் போடணுமான்னு தோணும். Just think about the reasons. Sir, it is very good for the evolution, the civilization. அப்படி இப்படிலாம் கதை விடுவோம். நம்மளுக்கு எழுதி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தெரியும், என்னடா இவ்வளவு எழுதி மட்டமா எழுதி இருக்கோமே. Isn't it? So historyல there is scope, but you need to work so much. எல்லாத்தையும் படிச்சிட முடியுமா? There could be any question. For example, one year they are not insisting on modern history. Some other year they are asking about the policies of Lord Curzon. லார்ட் கர்சன்னா பெங்கால் பார்ட்டிசனை தவிர நம்மளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. 15 மார்க்ல கேட்கிறான். அடுத்த வருஷம் போய் இருக்கக்கூடிய யூ கோ அண்ட் ரீட் அபவுட் எவ்ரி லார்ட். நோ கொஸ்டின் வில் பி ஆஸ்க்ட். ஸோ யூ ஷுடன்ட் சேஸ் அ மிராஜ் ஹியர். ஏதோ ஒன்று ஓகே அப்போ இப்படி கேட்டிருக்கான், அடுத்த வருஷம் இப்படி கேட்பான்னு சொல்லி அப்படிலாம் படிக்கக்கூடாது. If at all there is a possibility, so you have to change the way in which you are approaching. Maybe you have your spectrum, ஏதோ ஒன்று எடுத்து படிக்கிறீங்க, அதை திரும்ப படிக்கிறப்ப the way in which you are taking the facts should change after this. Till now you are looking at the hard facts. நீ என்ன நடந்துச்சு, எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னு தான் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. Now you need to know, okay, in one of the mains they've asked about Lord Curzon's contribution. In one of the mains paper they've asked about the role of Benedict. இந்த மாதிரிலாம் கேட்குறாங்க. வாட் இஃப் தே ஆஸ்க் சிமிலர் கொஸ்டின்? அப்போ அதை பத்தி ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்கு ஒரு 3 பாயிண்ட் 4 பாயிண்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அப்படி நீங்க யூ ட்ரை டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் இட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர்ல யூ ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் தி ஜெனரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர். த நீட் ஃபார் ப்ரிசர்விங் வாட் இஸ் இந்தியா டூயிங், வாட் இஸ் ரோல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்ல ஹவு இட் இஸ் இவால்வ்ட். இந்த மாதிரி ஜெனரலான ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல யூ கிவ் மோர் ஃபோக்கஸ் டு. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் தே கேன் ஆஸ்க் ஃப்ரம் எனிதிங். Okay, so read what is necessary, try to have a clarity on that, incorporate that in your answer writing. Maybe ஏதா hit and miss ஆச்சுனாலும் பரவாயில்ல, somehow you will be able to manage. Geography, very high scoring possibility here. இதுக்கு என்ன சார் கேட்ட முடியும்? Now we can't call this as geography because they are not asking geography nowadays. They are asking environment in this paper. Environment and disaster management la idella வந்து கேட்டுட்டு இருக்கான். சரிங்களா? Whatever. So geography ன்னு பார்க்கறப்ப reading more about physical geography. For example, last year I think they had asked about the physical characteristics of soil. ஏதோ ஒன்று கேட்டிருந்தான்னு நினைக்கிறேன். Physical formation of soil types. Rocks, sorry. ராக்ஸ்னா நம்ம 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல 6th ஸ்டாண்டர்ட் 7th ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டிலே இருக்கும் டைப்ஸ் ஆஃப் ராக்ஸ். திடீர்னு கேட்டு இப்போ லெட்ஸ் சே ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் an exercise, discuss the characteristics of rock structures. எழுதுங்க பார்ப்போம். வராது. 10 marks you have to write. No one would be bothered about reading that kind of questions. Understand? Last year they would be knowing about everything. They would know about the typhoon that occurred in Japan, the reasons for why it occurred, how mass havoc it created, எல்லாம் படிச்சுட்டு போயிருப்பான். இவனே கேட்கிறான், discuss the characteristics or the basic features of rock systems. போச்சு. அப்ப என்னதுன்னு சொன்னா, if at all they ask a very easy question, there it should not drag you. If they ask a very complicated question, it's going to be complicated for all. That also you have to manage. ரெண்டு சைடும் பார்த்துக்கோங்க. This is what is the main takeaway in the recent years. Last year especially geography பொறுத்தளவுக்கு கம்ப்ளீட்டா I do think that someone started to let's say previous year question எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு எல்லாம் கேட்டோம் வேற என்ன பண்ணலாம், மறுபடியும் முதல்ல இருந்து கேட்க ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லி basic lines of syllabus they are asking. Basic geomorphological characters, about that they've been asking questions. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி கெட் ப்ரிப்பேர்ட். கொஞ்சம் நேரோ டவுன் யுவர் ஸ்கோப். ரொம்ப கிளைமேட்டாலஜி அது இதெல்லாம் படிக்க வேண்டாம். அது வி வுட் நோ ரைட் நவ். கொஞ்சம் ஜியாகிரபி படிச்சிருக்கீங்க, யூ ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் யுவர் ப்ரிலிம்ஸ்ன்றப்ப யூ டூ நோ சர்டன் கான்செப்ட்ஸ்.
just if at all they are asking about cyclonic formation பத்தி கேட்கறாங்க, cyclogenesis பத்தி கேட்கறாங்கன்னா, about the stages of that, get to know. Okay, so that you can improve. And those who find GS paper hard, especially GS paper hard, it's because of society. Okay, last year usually those who are studying sociology, we would be thinking that they will find it very easy. சரிங்களா? ஆனா அது வேற கதை. சரியா? சோசியாலஜி படிச்சவங்களுக்குலாம் இப்போ கொடுத்து அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல அதை எழுதுங்கன்னு சொன்னா தெரியும் இப்போ. ஸோ பெரும்பாலும் they have not been asking, so let's say too much technical-ஆ போனது இல்ல till now. They'd be asking about the salient features of society. So about the salient features of society, what to study, sir? There are many things to study. We can study many things. இன்னைக்கு பார்த்து for say, and also do away with this habit of, let's say you are coming across a topic, so you are coming across a disaster management topic, and now you feel that you don't have anything to write an answer for this, to furnish an answer. Immediately our mind will be leading us to buy a book. And now comes internal security. Aha, தெரியலையே, buy a book. சரி, புக்கை படிச்சு பாஸ் பண்ணிடலாம்னா இந்தியாவில் அதிகமாக சேல்ஸ் புக்கு தான் நடக்கும். புரியுங்களா? That is not going to happen. Maybe it can, of course, books can help you widen your understanding, your perspective எல்லாம். But in the remaining few days, how you have to work ன்றது, rather than relying on some books, just go through the previous year question, make some assessment as to what they are asking. இதே மாதிரி அடுத்து கேட்டா எப்படி எழுதணும், how to furnish, work smartly. எதையோ ஒன்று உட்காந்து எடுத்து படிச்சுட்டு இதுக்கு சொசைட்டிக்கு ஒரு புக் வாங்கணுமா சார், அதுக்கு ஒரு புக் வாங்கணுமா சார், எனக்கு தெரியல சார், நோ நீட். ஓகே, ஸோ நான் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஐ வில் ஜஸ்ட் கிவ் யூ as to how you should approach, ஓவராலாக எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சொல்றேன். ஸோ ஹியர் சொசைட்டி இஸ் அ வெரி ட்ரிக்கி பார்ட் ஹியர். இங்க யூ ஷுட் பி ட்ரைங் டு கெட் மார்க்ஸ். இங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா, those who are not having no idea about society, those who have not read sociology, வேற ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லாஸ்ட் இயர் they were asking a question about the new middle class. About a new middle class they asked about sect, right? Discuss about sect vis-a-vis religion, region and caste. About that they asked. We don't know even how to define what a sect is. Sect னா என்ன சொல்லுங்க, சரிங்களா? சொல்லுங்க. ரிலீஜியஸ் குரூப். இங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா, you have to discuss about sect as against religion, region and caste. இதான் question. Normally we associate the term sect with that of a religious group, isn't it? Sect and cult அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. You'll be reading sociology, it's religious, sociology of religion, you'll be reading about sect and cult. But let's say it is only for last year that UPSC has decided to become too technical in society. Because about the concept of new middle class, who will be studying? About the concept of sect, who will be studying? These are very difficult areas. But there are general questions. For example, how work from home has affected family relationships. So இதெல்லாம் எங்க இருந்து கேக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னா, just look at the syllabus. In each part of the syllabus they are focusing. For example, salient features of society la Indian family structure is one of the key aspects of society. How Indian family structure is getting changed, how it is undergoing changes in its forms, in its functions. On that, repeatedly in different forms they have been asking question. Last year they asked the question about how work from home is affecting. There is a general aspect. Example, ஒண்ணுமே சம்பந்தம் இல்லாம ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க 2021ல, how cryptocurrency affects society. இத சோசியாலஜின்னு சொல்றதா இல்ல எக்கனாமிக்ஸ்னு சொல்றதா? Right, whatever you see,
It does not mean that you should not write economic aspects, but the question is specific here. Society தானே கேட்குறான், how it affects society. So what is society அப்படின்னு சொன்னா, you need to have a framework. For example, what is society today? We என்னமோ நினைக்கிறதுக்கு பதிலா societyன்றது it's visible in the form of family, it's visible in the form of occupational structure, it is visible in the form of caste structure in India, right? It's visible in the form of patriarchy today. There are several forms in which you can constitute what Indian society is. Write about how cryptocurrency affects the occupational structure, how cryptocurrency is going to affect the inequality structures within India, how it is going to affect the patriarchal relations, if at all there is going to be some effect. In the mari eludna, that becomes a society answer, isn't it? So in the mari eludha try pannu. Okay. So society also, you should give adequate focus, and those who are completely out of it might feel that it is a little bit tough, but it's not. Kandipa, we can do it. Okay. So scoring areas in GS2, definitely polity and governance. Definitely you can score. Okay. And very highly rewarding is also IR, international relations. One of the reasons why GS2 is a consistently high scoring mark paper அப்படின்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, somehow you are not going to go too wrong. இல்லை, ஏதோ ஒன்று நியூ மிடில் கிளாஸ் பற்றி எழுதுறாங்க கேட்குறாங்க, but you have understood something else in your writing. You don't know what is the concept of new middle class, and you will be writing something, or 1 page or 2 page you have tried to manage, but you have not struck the essence there. No marks will be given. ஆனா இங்க என்ன இருக்கும், பெரும்பாலும் discuss the role of the governor or election reforms வேணுமா அப்படிலாம் கேட்கிறப்ப, maybe you will not be able to give very good points, but some points you can give. That is why இது கண்டிப்பா மினிமலாவே ஸ்கோர் பண்ணலாம். நீங்க ஒண்ணுமே படிக்காம போய் எழுதினா கூட you can score some marks here. But the thing is, you look at every topper's paper, he or she will be getting at least 110 plus in GS2. So our goal is not to be content with 100. பரவாயில்ல 100 வருது 90 வருது இல்ல, 110 புஷ் பண்ணியே ஆகணும். ஓகே. ஸோ அதுல ஐஆர் நல்லா ஸ்பெசிஃபிக்கா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. IR and polity, right? Governance, social justice, the syllabus is very, very limited. You can definitely get it. கண்டிப்பா சொன்ன மாதிரியே அடுத்த வருஷமா அதே பாவர்ட்டி அதே ஹங்கர்ல இருந்து கேட்க போறோம். How they are going to ask is different. But if at all they are persistently asking about poverty, hunger, the continuance of SDGs, இதெல்லாம் கேட்டுட்டே இருக்காங்க. You need to know the facts. Try to improve your value addition. எப்படிலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் பண்ணிட்டீங்கன்னா definitely you are going to get marks. Okay. So GS2 also, GS1 also. Now in GS3, right? Of course, I handle economy, but it will be ironical coming from me that don't waste or don't put so much of effort for GS3, because there is always a scope for us. It will eat our time. நீங்க நல்லா படிக்க படிக்க என்ன வந்துகிட்டே இருக்கும். Right? Is there an end to economy? Indian economic development, from anywhere they can ask. For example, sometimes they'll be asking about simple things. Sometimes they'll be asking about GST. See, look at the nature of their questioning. In 2016-17, we brought GST. Okay. In 2015, we brought GDP changes. About these two, they are asking in 2021. Right? About recent changes. Enumerate what kind of taxes were subsumed under GST. Right? You can write any kind of answers and possibly you can fetch mark. But if at all there is an enumerate, no matter what you do, you will not be awarded marks if you don't write the necessary points. Enumerate கேட்டாங்க, உங்களுக்கு தெரியலன்னு சொன்னா never try to manage that answer. என்னதுன்னு சொன்னா waste of time. But other than trying
to spend 5 minutes in getting 0 marks, என்ன பண்ணுங்க, வேற எதுலயா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிருங்க. ஓகே, ரைட். ஸோ இந்த GS3ல தி எக்கானமி அண்ட் agriculture, I would say focus on agriculture more than economy, because agriculture has a prescribed set of syllabus. Within that boundaries, they are going to ask questions. Especially food processing is a simple one-liner statements of your syllabus. Every year they have been asking questions about the same thing again and again. What is the significance of food processing? What are the backward linkages? What are the forward linkages? What are the challenges to agriculture marketing? So just club, try to look into the answers of the last 5 years of questions asked in agriculture. You'll be ready. You'll get some fodder points which you can manage and answer. So economy, we don't know where it is going to end. They can ask from anything. Rather than focusing too much on economy, does not mean that I'm asking you to neglect it. But எதுக்கு அதிகமா படிக்கணும்னு நான் சொல்றதுன்னா agriculture. Right. Internal security. Disaster management. Time and again, they are going to ask about the same thing, about the scope of disaster management, about the cycles of disaster management. It's a simple or 3 days, 4 days of work is what will require you for disaster management. அதில் பாருங்க, மேபி ஒரு 12 disasters are there in the NDMA guidelines. இவ்வளவு நாள் ஃப்ளட்ஸை பற்றி கேட்டிருப்பாங்க. இன்னைக்கு மேபி they can ask about something else. Whatever it is, நமக்கு தேவையானதுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு போகணும். Then if they ask something else, we can write for that. Okay. So இது பாருங்க. Then environment and science and tech. Environment and science and tech. Be very, very specific. Last year also has been a case of specificity. In science and tech, I think last year they've asked about James Webb Telescope. Discuss the salient features of James Webb Telescope. ஒரு பாயிண்ட் தான் சார் தெரியும். ஒரு பாயிண்ட் எழுதுங்க. கருணை உள்ளவரா இருந்தாருன்னா உங்களுக்கு 1/2 மார்க் போடுவாரு, இல்லைன்னா 0 மார்க். Right. So the nature of specificity in both, for example, how decomposition in the soil எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, ஏதோ ஒரு சம்திங் அந்த மாதிரி. செல்லுலோஸ் ஃபார்மேஷன், செல்லுலோஸ் எப்படி பிரேக் டவுன் ஆகுதுன்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தான். நீங்க நாங்கள் போய் 9th ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிக்கணும் இல்லையா? பியூர் சயின்ஸ்ல இருந்து சம் கொஸ்டின் வேர் ஆஸ்க். பட் டோன்ட் வரி, no one, only a few will be able to write those type of questions and get good marks. நீங்க என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா, ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப்ன்றது out of the blue they asked. No, we were all expecting that question to come, because last year it's one of the most significant developments in science and technology. So just go through the current affairs, just read into what NASA is doing, what India is doing, give focus on that. Gaganyaan missionல இருக்கக்கூடிய science and tech aspects நல்லா focus பண்ணுங்க. You can expect a question there. So likewise, you have to pick out certain things and read accordingly, and you can manage this way. Okay. So this is it about it. See, as the test progresses in each of the subject, our faculties will come and explain in detail about how you have to study those areas also. Okay. So ethics க்கு நிறைய பேருக்கு புக்கே கிடையாது. How many of you have not yet started ethics? Sir, ethicsனா என்னன்னே தெரியாது, ஏதாவது ஒரு புக் இருந்தால் தான் ஸ்டார்ட்டே பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, if you have not started anything, I'll suggest 2 books. One, right, if you have no book, let's say book illa, or else you've started, na already Subarao vaangiten sir, lexicon vaangiten, then you can go ahead with that, no issues. Okay. சிலருக்கு வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு தெரியாது. We will all be waiting for that one magic moment to come in our life where we will start our preparation. வராது இது, சரிங்களா? நாம தான் படிக்க ஆரம்பிக்கணும். எத்திக்ஸ் சார் எப்போ ஆரம்பிக்கலாம்? நல்ல நேரம் பாருங்கப்பா, முகூர்த்த நேரம் பாருங்க, எந்த நேரம்னு பார்த்து ஆரம்பிங்க.
If you feel like it, then you have to study, open the book and study. That's how you have to start, isn't it? So idukku there is nothing that I can say right now. First padinga, get yourself equipped, then write a test, and I will say as to how you should improve. Ethics பொறுத்த அளவுக்கு try to use the words. சரிங்களா? ஒரு பிலாசபிக்கலான ஒரு மைண்ட் இருக்கு, ஒரு எத்திக்கல் பென்ட் ஆஃப் ஃப்ரேம் யூ ஹாவ் அப்படின்றத சொல்லிக்கிட்டே வரணும். யூ ஷுட் நாட் ரைட் அகடமிக் ஆன்சர்ஸ். ஆனஸ்டினா என்ன அப்படின்னா, நம்ம டிக்ஷனரி இருக்கக்கூடிய definition of honesty we will be writing. No. Of course, any kind of question, it will be good for us if we start that answer with the definition. But honesty, you should define it in your own language. Or simple, fluid on or language. You try to explain how you feel what honesty is as a virtue to you. அதை எழுதுங்க. Don't feel shy about writing that. சரிங்களா? ஸோ அதை எழுதுங்க, ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி சொல்லுங்க, give examples, and most importantly, if you need to get good marks in ethics, fill your paper with examples. How to give the relevant examples, that we will have to work on. Okay, இன்னைக்கு வந்து நான் ஓவராலா சொல்ல முடியாது, ஒரு ஸ்பெசிபிக் கான்டெக்ட்ல தான் we can give examples, isn't it? So that's why, so ethics also you should try to score 110, and that will happen only if you get all these ideas. Part A நல்ல தரவா வச்சுக்கோங்க. With that you will have to implement in the case studies. In case studies, when you write, the answers should be very personal. The answer should reflect you. The answer should be reflecting how an ethical choice you are making அப்படின்றது தெரியணும். Because I've seen many who are capable of writing very good answers in terms of the technicality, but they have been awarded less marks. Some are not so technically fluent, but they are right answers that is very, very practical. They are fetching very, very high marks. சரிங்களா? ஸோ அதனால அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க in GS4. Right. So in essay again, as the case is, the thing will differ. For ethics and essay, we will have some classes format as part of your METIS program. For others, we will not have class programs, but rather we will have brainstorming sessions, just as we are having right now. Just I'm giving a brief overview of all subjects here. In the METIS, whatever is the test on that day, prior to that, 1 week before, we will have brainstorming sessions on that particular areas. Okay, this is how we will do. I'll explain after all of this how the program will be conducted. Okay, so in essay, I'll say, just as a token advice, the preliminary advice that I want to give you is that when it comes to essay, don't hold yourself. Okay, don't hold yourself back. Write whatever you feel. எழுதி பழகுங்க, bring it to us. If it is too much on the face, we'll ask you to correct. சிலர் என்ன சொல்லலாம், இங்க பாருங்க, I've said, see, of course there should be no boundaries. This is the only paper where you can be as creative as possible. You can express yourself. மீதி எந்த பேப்பர்லயுமே, சார் நான் நல்லா படிச்சிருக்கேன், I have been reading all the editorials without fail in the 1 year, so I'm going to write a very different answer, நீங்க எழுதுனா ஸ்கோப்பே கிடையாது. You don't have time for that. சரிங்களா? ஸோ டைம் இருக்கக்கூடிய ஒரே பேப்பர் எது தெரியுமா? essay. Because you are going to write only half of the pages. 24 pages you are going to write. For all the other GS paper, you're going to write for 50 pages. 50 plus pages you're going to write. So look at how things are going to differ. So you have so much of time, which means you have the luxury of connecting things, of contemplating, bringing about what you have studied, connecting them, and then expressing it in the way you want. அதெல்லாம் அங்க கிடையாது. GS 1, 2, 3 depends on spontaneity of thoughts. How spontaneous you are able to think. ஒரு கொஸ்டின் வந்தா இது எப்படிதான் எழுதணும்னு உடனே வரணும். அதை உட்காந்துட்டு இப்படி எழுதலாமா அப்படி எழுதலாமான்னு யோசித்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான். You'll be out of the race. If you think too much, you are gone. அவ்வளவுதான். So don't bluff in essay. There now, because UPSC has also been asking us so much on philosophy,
I'm also able to see certain papers who write quotes, who give examples, right? Maybe white lies கொஞ்சம் allowed. ஆனா ரொம்ப என்ன கூடாது, பொய்யா பேசுறான்பா அப்படின்ற மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க. ஓகே. அண்ட் ஆல்சோ சம்பந்தமே இல்லாம சி டோன்ட் ஃபோர்ஸ் ஃபீட். ஒரு மாதிரி ஒரு ஆர்கானிக்கான ஒரு ஃப்ளோ இருக்கா, லெட் இட் கண்டினியூ. சம்மந்தமே இல்லாம ஐயோ ஒரு எஸ்ஏனா சார் என்ன சொல்லியிருக்காரு, கொட்டேஷன்ஸ் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்காருன்ட்டு தேர் ஆர் சம் ஹூ ரிமெம்பர் மெமரைஸ் 50 கொட்டேஷன்ஸ் and they play with their ego that in the question paper, in their essay, they will somehow write 20. ஏப்பா அவங்க கேட்ட கேள்விக்கும் நீ எழுதின கொட்டேஷனுக்கு என்ன சம்பந்தம்? And that too, when we study so much of quotations, we try to change their names also, we forget. ஏதோ ஒரு கொட்டேஷன் கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பேர் மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருப்பாரு. Don't bluff like this. Okay, be honest. If you don't know, just write the quotation. We sometimes feel that quotation எழுதி அது யார் எழுதுனாங்க சொன்னா பயங்கர இம்ப்ரெஸ் ஆகி உங்களுக்கு 100க்கு 500 மார்க் போட்டுருவாங்களா என்ன? ஒன்றும் ஆகாது, சரிங்களா? Therefore be true, be honest. If you don't know, don't write the name. இந்த கொட்டேஷனை வந்து அப்படியே எக்ஸாக்டா தெரியலையா, அட்லீஸ்ட் ட்ரை டு சே அதை இன்வெர்டட் இதுல கமாஸ்ல போடாம சே தட் ஒன் ஆஃப் த பர்சன் கமெண்டட் லைக் திஸ் அப்படின்னு கூட எழுதுங்க. நோ டவுட். த திங் இஸ் அந்த பேசேஜுக்கு த கண்டென்ட் ஆஃப் த கொட்டேஷன் தட் யூ வாண்ட் டு பிரிங் ஹேஸ் டு ஃபிட் இன் நேச்சுரலி. சரிங்களா? அதனால தான் என்ன சொல்றேன், ஜென்ரலான புக்ஸ் படிங்க, ஒன்லி தட் வில் ஹெல்ப் யூ ரீட் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஓகே. அண்ட் ஆல்சோ இன் கம்ஸ் டு எஸ்ஏ, you will have to source from diverse papers. நிறைய சோர்சஸ்ல இருந்து your own experiences, but sometimes too much over the board போய் உங்களை பத்தியே எழுதிட்டு இருக்க கூடாது. சரிங்களா? எனக்கு அப்படி நடந்துச்சு, இப்படி நடந்துச்சு, I saw this on a rainy day when I was walking அப்படின்னு கதை எழுதுங்க. we will say start with the story. உடனே இவன் மணிரத்னம் அளவுக்கு போயிடுவான் ரைட்டிங்ல. ரைட், டியூ டிராப்ஸ் விழுந்துட்டு இருந்துச்சு ஏண்டா. ஓகே. So don't overdo and refrain from being didactic. Didacticனா என்ன அப்படின்னு சொன்னா, don't be too preachy. Don't write your essay in which you are instructing the one who's evaluating. We should do good for society. Rather than consuming so much, rather than being materialistic and going after money, we should be only going after knowledge. இந்த மாதிரிலாம் cringe advices avoid. Okay, right? Or else maybe you might be thinking that the ones who are evaluating your paper are a little bit old, but they will tag you as boomers if you write like that. Okay, so be very careful. Okay, ரொம்ப moral science எழுதுற மாதிரியும் ரொம்ப ப்ரீச்சியா எழுதாத மாதிரியும் பார்த்துக்கோங்க. Right. For your optionals, it differs on each case, but one thing is sure. Should be your target. You are getting 300, you are getting 280, that's good. But what you should target, அப்படின்னு நான் சொல்றேன். Right. Even I differ with that, even with our sir also. Sir என்ன சொல்ல, 300 plus target பண்ணுங்க. எப்போ வருமோ தெரியாது நம்மளுக்கு, இல்லையா? 300 plus. Maybe somehow in sociology இந்த மாதிரி இதுல it's people are getting, so they let's go. But let's say in all cases, if you have to clear, you need to get this much. 135 அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, each question getting at least half of the marks. In each of the 19 questions or 15 questions that you are going to write, be sure that you will get at least half of the marks. In some, you will impress and get one extra more. That will give you 135. சரிங்களா? So 135 target பண்ணி at least 270 அப்படின்றது டார்கெட் பண்ணணும்.
Okay, so 400, 270 is 670 marks. What is that? 670 marks. 125 marks, let's say. However worse your paper could be, you will be getting how much marks? And then you have to work for your personality test. If it goes well, you will be within this top 300. Uruvela, you are so fortunate enough and so lucky enough that you get 420 and 290, and in personality test you get 205. Abuna 100. கொஞ்சமாவது our optimism and hope you should carry. நானும் சொல்றேன்னா டாப்பர் கூட சொல்ல, டாப் 100 அதுக்கே அதெல்லாம் தேராதுன்றீங்க. Okay, so work on your optional. It will be very walking the tightrope here, because from now onwards, if you decide to write GS எழுதணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா அடுத்த ஆப்ஷனல்ஸ் எழுதணும், பிகாஸ் மெயின்ஸ்ன்றது ரெண்டு இன்க்ளூடட் தான். So next 4 to 5 months, how you are going to balance these two preparation, it's up to you. Okay. Right. And last, not least, இது வந்து இப்போ if you are writing, then this is a point that you should note. If you are not, then you don't give a bother about this. நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். Compulsory paper, that is your language papers, English and any language, scheduled languages, you will have to write. இதுல லாஸ்ட் இயருக்கு முந்தின வாட்டி 66 of them failed. சரிங்களா? So don't take this paper lightly, especially for those that who, because of circumstances, have studied different languages in their schools. சரிங்களா? In my case also. Okay. படிச்சது ஒண்ணு, mother tongue is something, you study something, in 10th you study something, in 12th you study something. கடைசியில் three languages you know, but you will not clear in any of that. அதான் நம்ம ஸ்டேட்டஸ். சரிங்களா? 12th பிரெஞ்சு படிச்சா நல்ல மார்க் வரும்டா அப்படின்னு சொல்லி பிரெஞ்சு படிச்சு வச்சிருப்போம், கடைசியில் தமிழ் எழுத தெரியாது. இப்போ அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா பி வெரி கேர்ஃபுல், பிகாஸ் இட் கேன் சம்டைம்ஸ் go wrong also. கொஞ்சம், which means don't be too complacent. அதுக்குன்னு ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் போகணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 or 4 days you have to work for your paper. That if you are very very bad in your language, எழுதவே தெரியல, நான் ஹிந்தி தான் சார் படிச்சிருக்கேன் ஆனால் மறந்து போயிடுச்சு சார், 10 years ஆயிடுச்சு ஹிந்தி படிச்சு, இல்லை தமிழ்ன்றது வேற மாதிரி எழுதிட்டு இருக்கேன் சார் அப்படின்னா, definitely you will have to work on it. Okay. So this இதுதான் நம்ம பேசியிருக்கோம். ஸோ நத்திங். இது இப்போ என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஸோ how we are going to approach ன்றப்ப, syllabus is vast and many of us will be thinking that you have not yet invested full time into it. So in the remaining 4 months, how you have to approach your mains, some practical suggestions from my side I'll try to give you. First of all, have the mentality or the gut feeling that you will skip on few topics. For example, world history is a subject. Post-independence consolidation is also a subject in your GS paper 1. But how many questions have been asked by the UPSC in the last few years? Zero. ஒரே ஒரு போன வருஷமா ஏதோ ஒரு போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் கன்சால்டேஷன் கேட்டிருந்தான். வேர்ல்டு ஹிஸ்டரி நத்திங். ஒரு 3 yearsக்கு ஒன்ஸ் கேட்குறான். அப்ப என்ன சார் பண்ண, அடுத்த வருஷம் அந்த 3 year ஒன்ஸ் வந்துருச்சுன்னா, இல்லை இந்த வருஷமே வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ண? இதுக்காக நார்மன் புக், நார்மன் என்னமோ ஒரு புக் இருக்கு, எவ்வளவு பெருசா பார்த்தீங்களா? நார்மன் லோ புக்கெல்லாம் வாங்கி நான் படிக்க போறேன் சார், தேவையில்லை. அர்ஜுன் தேவ் புக் வாங்கி நான் வேர்ல்டு ஹிஸ்டரி படிக்க போறேன். ஜஸ்ட் லுக் இன் டு தி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ். ஒருவேளை திடீர்னு பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனை பத்தி கேட்டா அதுவே தெரியாம போனா அது கொஞ்சம் நம்மளை ஆஸ்பிரண்ட் கூப்பிடுறதுக்கு கொஞ்சம் வெக்கப்படணும். ஓகே. ஸோ மேபி ரொம்ப போஸ்ட் காலனைசேஷன் ஆஃப் ஆப்பிரிக்கான்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்துருந்துச்சு 2016. That kind of questions no one will know. Only history optional students will know.
அதெல்லாம் ஒன்றும் கவலையே இல்லை, விட்டுருங்க. சரிங்களா? எல்லாருக்கும் மார்க் கம்மியாகும் அதில். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் தட். இந்த மாதிரியான டாபிக்ஸை ஸ்கிப் பண்ணுங்க. And also in the topics that you are studying, if there is so much of facts or fact loaded ஆன ஒரு சில ஏரியாஸ் இருக்கும். சயின்ஸ் அண்ட் டெக்லேயே டூ மச் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் வில் பி ஆன் சர்டன் ஏரியாஸ். பயோடெக்னாலஜியில் ஜீன் தெரப்பி அதெல்லாம் இருக்கும். they're not going to ask about the different types of gene therapy, biotechnology எல்லாம் கேட்கறதுக்கான ஸ்கோப் ரொம்ப கம்மி. and therefore try to skip those type of areas. skip in the sense give second priority ன்னு அர்த்தம். எல்லாத்தையும் சார் நீங்க தான் மொத்தமா ஜிஎஸ் ஸ்கிப் பண்ண சொன்னீங்க அப்படின்னு இருக்க கூடாது. ஓகே, so skip some topics. Be a minimalist when it comes to your mains preparation. You have to believe that your sources is going to help you. Your notes that you have written will help you அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வரணும். அந்த ஃபீலிங் வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, your notes or the way in which you work should be aligned with the practicalities of the exam. சம்மந்தம் இல்லாம நம்ம பாட்டுக்கு உட்காந்து எடிட்டோரியல் இருந்து டெய்லி people will be taking notes. With that, if you feel that you will write mains, that's not going to happen. Okay, your editorials should be on the basis of the previous year question on what have been asked. அந்த மாதிரி if you have picked and chosen, then it's fine. Randomly daily basis I am studying editorial, taking notes, it's hard for you to even retain what you have studied, right? And most importantly, writing practice is the game here. How to do writing practice? What is effective? Whether to write it on a daily basis or on a weekly basis? நிறைய பேர் question வரும். Because many aspirants are very, very apprehensive or reticent when they come to write the weekly test, because they feel that the syllabus is too much to study on that 1 week. இவ்வளவுலாம் படிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்க. சரி டெய்லி பேசிஸ்ல எழுது, அது 4 நாள் எழுதுவான். 4 days you'll be writing. After that, gone. இங்க என்னன்னு சொன்னா, see, while daily answer writing is good, but that will not give you a true feeling of that subject, because when you write one at a day, your mind is prepared for that. You have the time. You're not going, even if you write 1 minute extra, is not going to punish you on that day. நல்ல ஜாலியா எழுதிக்கிட்டே இருக்கும். A real exam is not like that. Take 1 minute more than what is required of that question, you lose out on the 20th question. Take one more on the next, you lose out on the 19th question. அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, எல்லாத்துக்கும் for every question you need to be prepared. You need to give the importance that is due for each and every question. Your consistency should be there, prevalent throughout your paper. One thing is very sure, mark it, that not the one who is going to write a very good answer is going to clear. The one who is able to write the consistency, the handwriting, and the clarity of thoughts all through the paper, they will clear. Sure shot. ஏதோ 1-2 மட்டும் சூப்பரா எழுதுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் இந்த கேமே என்னது, வேற மாதிரி இது. சரிங்களா? ஸோ அதனால be prepared for that. It could be different. It's flexible for you, but we in the next 3 months, especially for those who have made up their mind to somehow get into this mains preparation, we will test you out. You have to test your own self as to whether you have that caliber to sit down 1 week உட்கார்ந்து படிச்சு back breaking இருக்கும். But if you are not able to suffer that, then what is the point here? எழுதி போர் அடிக்கும், என்ன பண்றது? If you feel that prelims is so exhaustive, in the 100 days or 50 days before the prelims, so all the aspirants will be wearing long faces as though the world has all punished them. அப்படியே சிரிக்க கூட தெரியாது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, because you are very serious in your preparation and it's taking a toll. That seriousness, if you put in mains, it will be even more exhaustive and draining. அதை நீங்க ஃபீல் பண்ணி தான் ஆகணும். சரிங்களா? So every week write. Maybe on that week you will not be able to, for those who are just starters as of now, you'll not be able to write 20. But come
அந்த டைம்குள்ள வாங்க. Write at that time, 2 o'clock, start at 2, try to finish at 5. Many aspirants do this. என்ன பண்றாங்கன்னா தப்பு பண்றாங்கன்னா, they take the time, their own time. They take question papers, they take answer sheets, they go to their homes and they write. செதுக்குறாங்க. சரிங்களா? They, as though we have given them cursive handwriting exercise, someone is writing like this. 50 odd paper. சூப்பரா எழுதிருக்காங்க. மார்க் குறைக்கவே மனசு வர மாட்டேங்குது அந்த எஃபர்ட்டுக்கு. வாட் இஸ் a யூஸ் நான் கேட்கிறேன். நோ பாயிண்ட். யூ ஆர் ஜஸ்ட் டிசீவிங் யுவர் செல்ஃப். அவ்வளவுதான். நல்லா எழுதுற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணிக்கிறீங்க, அவ்வளவுதானே தவிர யூபிஎஸ்சி உங்களுக்கு என்னைக்கு மார்க் போடாது. கம் ஹியர், அப்பதான் தெரியும். நல்லா எழுதுவோம், நல்ல ஹேண்ட் ரைட்டிங், நோட்ஸ் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கும். எக்ஸாம் எழுதி பாருங்க, அப்ப தெரியும் உங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் என்னன்னு. ரைட். ஸோ அந்த ப்ராக்டிகாலிட்டிஸை யூ ஹாவ் டு டெஸ்ட் இட் அவுட் திஸ் இயர், எஸ்பெஷலி இன் ஆர் டெஸ்ட் சீரீஸ். I have insisted, I'm going to be very insistent on this time management. Last yearலாம் பெருசா நாங்க இது பண்ணல. We just gave the flexibility, right? எப்பனாலும் எழுதுங்கப்பா பண்ணுங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கப்ப எழுதுங்க பண்ணலாம். இந்த வருஷம்லாம் அப்படி கிடையாது. எவ்ரி எக்ஸாம், எவ்ரி டெஸ்ட் வில் பி த டைம் தான். So that is the only constraint here in this exam. Time, and again I'll be saying, இதுதான், இந்த இதை மட்டும் உங்க மைண்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துங்க. You are racing against time. You are not racing against anyone else here. டைமுக்குள்ள யாரால முடிக்க முடியுதோ அவங்களால மட்டும்தான் அந்த மார்க்ஸ் வாங்க முடியும். ஓகே. ஸோ ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ்ன்றது டெய்லி கொஸ்டின்ஸ். அதாவது நோ ஐடியா சார், ஐ டோன்ட் ஹேவ் நோ ஐடியா. ஃபார் தோஸ் மேபி டெய்லி கொஸ்டின்ஸ் வில் டூ. பட் ஃபார் ஆல் தி அதர், ஃபார் தோஸ் கிளியரிங் திஸ் டைம், யூ ஹாவ் டு டூ போத். டெய்லியும் எழுதி பழகணும், வீக்லியும் எழுதி பழகணும். அதை தவிர வேற வேலையே இல்லை உங்களுக்கு. சரிங்களா? ஃபார் ஓல்டு டைமர்ஸ், those who are using this gap as a time for you to enrich your mains, you also have to do this. Rigorously come into this schedule. Okay, right. And also from tomorrow onwards in our channel, we will be posting question every day, and by the end of the day, we will be posting answers for it. Okay, from tomorrow onwards, we'll commence that also. And for the thing, revision. See, what is the material that you get in the market today? 1,000 material you can gather for mains, for one paper. Every material, I think, see, people who have invested time, people who have been aspirants, of course, there is a good amount of think tank or brain that goes into all this kind of material, and therefore, I'm not here to discredit any material here. But don't go beyond one or two. தேவையே இல்லைன்ற, மினிமலிஸ்டிக்கா எடுங்க, கொஞ்சமா எடுங்க, அதவே திரும்ப 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 ரிவைஸ் பண்ணுங்க. One thing, revising 4 times and studying 4 different topics. What is more effective now? The first thing. You might have missed on 3 new things, but you have done so much that you will be able to get at least 1 or 2 marks more. Because எல்லாரும் ஒரு டைம் படிச்சா அந்த வீக்குக்கு எழுதலாம். For 1 week, you can retain that memory. How can you write it after? For GS 1 முடிச்சிட்டு 2 முடிச்சிட்டு 3 முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஹிஸ்டரி மறந்து போச்சே. ப்ரிலிம்ஸே அப்படிதான் நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவீங்க, எல்லாம் முடிச்சுட்டு 1 வீக்குக்கு முன்னாடி எல்லாம் மறந்த மாதிரி இருக்கு சார். அப்படிதான்ப்பா இருக்கும். உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, ஹாரி பாட்டர் ஆல்சோ டீலிங் வித் தி சேம் ப்ராப்ளம் மாதிரி தான். ஊர்ல எல்லாருக்கும் அதுதான். ஓகே. அண்ட் some suggestions that you have to incorporate is, once you get the knack of how to write an average answer, from that point onwards, you'll have to try to increase your score by half or 1. What can increase your score? It is through value additions. An example, a data, a chart whenever required, a diagram if possible. சரிங்களா? பட் அதுக்கு ஸ்கோப் லிமிட்டட். எங்க பண்ணணுமோ அங்கதான் பண்ணணும். சரிங்களா? There are people who I know, geography na maps போடணும். Whenever it comes to geography, you have to draw a map. அதுக்காக சாயில் ஃபார்மேஷனுக்கு மேப் போடணுமாப்பா? அந்த மாதிரி சார் நீங்க தான் சார் சொன்னீங்க ஜியோகிராஃபிக்கு மேப் போடுங்க. 2 பேஜ்லயும் 2 மேப். இங்கப்பா கண்டென்ட் இதுதான் சார், முடிஞ்சா ஒரு 2 மார்க் போடுங்க.
So whenever it is necessary, that particular diagram or the time that you are going to invest has to fetch you marks. நீங்க எழுதாம when you are taking a risk to do a diagram, that should give you more marks than what you are writing. அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் you should do. சரியா? No diagrams at all people have cleared. சரிங்களா? Some people have got extraordinary marks by putting so much of diagrams. So it varies. ஒவ்வொரு டாப்பரும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும்பா. அதெல்லாம் first thing as a serious aspirant you should know. Take the advice of every topper with a pinch of salt. சரிங்களா? சும்மா இந்த என்னது யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் பார்த்தேன், கதவு திறந்தாங்க சார், நல்லா கீழே நடந்து வந்தாங்க சார், பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் நல்லா இருந்துச்சு சார், இதை வச்சுலாம் மெயின்ஸ் பாஸ் பண்ணவே முடியாது. சரியா? And also don't blindly follow them because their methods is going to be different, yours is going to be different. Take whatever you can from them. Okay. Right. So in the next 3 months la எது இதெல்லாம் பார்க்கணும்னு சொல்றேன். First, previous year questions. Whenever you are going to, you have decided to study a topic, kindly go through the previous year questions. எப்படிலாம் கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க. Take the syllabus, read into how the syllabus is matching with that previous year question. இப்படியே பார்த்து identify the themes that have appeared in geography rather than the syllabus lines. Syllabus line is salient features, but in that I'll say India's geographical features, physical geography, under that there have been many questions that have been repeating. So monsoon பத்தி கேட்டே இருக்காங்க. So identify that. Then on that basis, go and look into those papers. There are many channels that is having a repository of 1 year order main editorials, all of this they are having. So you go look into that. For example, the Vikas Kanugulun ஒன்று இருக்கு, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Hindu highlights. So he would have made a repository, ordered it that on the basis of every topic GS ல வருதா அப்படிலாம் சொல்லி ஒரு டெலிகிராம் சேனல் இருக்கு. That will help you to take the important Hindu articles. So அதை பாருங்க, whether that is related to your previous year questions பாருங்க. That you study rather than studying just unnecessary editorials. இந்த மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு. You have to choose and study. Toppers answers you should refer. You should refer toppers answers. Why you should refer toppers answers? Because they give you a sense of how to write. Okay, இப்படிலாம் எழுதுனா மார்க் வருது அப்படின்றது ஒன்று கொடுப்பாங்க. But understand that in the market, whatever they are just, it could be it could be the worst version of them. Understand? You could be getting their answers. ஆனா அதே மாதிரி தான் அங்க எழுதியிருப்பாங்களான்றது ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. But you can somehow know. So first few toppers பாருங்க, those have got good marks in certain papers. If they will be available in the net. So அதை எடுங்க, take into a good toppers copy பாருங்க, எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. You how to write na, take that question, you generate points. Okay, இப்படிலாம் எழுதியிருப்போம். Then look at in the answers. அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் how they differ. Right? சும்மா படிச்சுக்கிட்டு அது ஒரு மெட்டீரியல் மாதிரி படிச்சுட்டு இருக்க கூடாது. Every time you need to think how you would have generated an answer for that question. அதை கம்பேர் பண்ணுங்க, how you vary, how you deviate. Only that will help. Okay. So be in the shoes of the evaluator. Whenever for the first timers it will be difficult, but for those who have some experience, need not that every time you need to come to us for a feedback. You yourselves can make an assessment. Or introduction இது இல்லையா, நீங்களே you yourself can write an answer and award you marks. Right? If possible, I'll just put an evaluation standards, how we evaluate என்றது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். On that basis, you can also incorporate. And if you do self study, if you are writing your own every day அப்படின்னா, you just award yourself mark. இதை எழுதியிருக்கு, so you can put 1 mark. For this body, you can put 2 marks. இப்படிலாம் கூட try to self evaluate your things. Does not mean that you should not come. Definitely, the big positive of this batch is that we will be able to attend each and every one whenever you come to us. நீங்க என்ன எடுத்துட்டு வந்தாலும் we will be able to come talk to you, look into your answers and suggest certain things. Okay, so kindly follow that. Indicative words, and do they matter? Right? ஏன்னா கொஸ்டின் பேப்பர்ல வர்றப்ப
this indicative words பத்தி ஏகப்பட்ட there has been much said about this. Discussனா என்ன பண்ணணும், enumerate என்ன பண்ணணும். See, I don't want to again go and say இதுல அதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்க. First of all, content first எழுதுங்க. Believe on the content that you generate. See, let's say there is a question that has been asked and the indicative word is rather than discuss, it is explain. Technically speaking, the word discuss, the word explain, the word analyze is going to be different. But just because the word discuss is there, you are going to write an altogether different answer for that. எக்ஸ்பிளைன்றனால வேற ஒன்று எழுத போறீங்க, அனலைஸ்ன்றனால வேற ஒன்று எழுத போறீங்கலாம் கிடையாது. இல்ல, அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன தேவை, நிறைய பேருக்கு அந்த இண்டிகேட்டிவ் வேர்ட்ஸ் சார் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், கண்டென்ட்டை வளர்த்ததுக்கு அப்புறம் கண்டென்ட் என்ன பண்ணோம், எப்படி எழுதணுன்றதை பத்தி யோசிக்கணும். So first be satisfied, come to a level where you are content with the amount of things that you are able to write in that answer. அந்த furnishing, the answer that you furnish, அதுல ஒரு level of satisfaction இருக்கா, then we can say correct yourself. For example, but there are certain things, for example, enumerate-ன்றப்ப என்ன பண்ணக்கூடாது, you could not discuss. Enumerate-னா you have to write it. Evaluate means you have to suggest pros. Evaluate-னா the particular statement right or true, false அப்படின்னு சொல்லி எல்லா dimensions-ஐயும் பார்க்கணும். But the thing is going to be there for all. Exam-னால அதானே பண்ண போறீங்க. See, எல்லாம் வித்தியாசமானதான். I can give you each, for each you have to write like this. But the thing is, if I'm going to give a statement, majority of you will not be so much sticking to that particular keyword. சரிங்களா, பெரும்பாலும் எக்ஸாமின் பண்ணிடுவீங்கப்பா. எக்ஸாமின் கேட்டா வேற ஏதோ பண்ண போறது இல்லை, நீங்க அந்த கொஸ்டின்லயே அது இம்ப்ளை ஆயிருக்கும். Because you can put that statement only in certain contexts, isn't it? So make sure that you understand the question or the demand of the question rather than just the indicative word or the keyword of that question. And the keyword of the questionன்றது இந்த இதுல இருக்கு. Right? Discuss about the circumspecific belt அப்படின்னா keyword discuss கிடையாது. keyword என்னதுங்க, circumspecific zone தான் இங்க keyword. அதை பத்தி தான் you have to write an answer. Whether that is discussion, whether that is elaboration, or whether that is an analysis, whatever it is, if you are able to write good points, you will be getting marks. Anala, I don't feel that this is going to impact so much of your answer writing. First, come to that, create or come to some sort of standing. After that, let's try to mold your answers on the basis of that keyword. இன்னைக்கு ரொம்ப தேவலாம் போய் ஆர்கியூனா என்ன சார், கிரிட்டிக்கலி எக்ஸாம்னா என்ன சார், அனலைஸ்னா என்ன, கிரிட்டிக்கலி எக்ஸாம். பட் தேர் இஸ் அ மிஸ்கன்செப்ஷன் தட் கிரிட்டிக்கலி அனாலிசிஸ் மீன் யூ ஹேவ் டு கிரிட்டிசைஸ். ரொம்ப அதிகமா நெகட்டிவா எழுதணும் சார், அதுக்கு பேர் தான் கிரிட்டிக்கலி அனாலிசிஸ். அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது. ரைட், யூ ஹாவ் டு டேக் அ பேலன்ஸ்ட் அப்ரோச். யூ ஹாவ் டு, அதுவும் எக்ஸாமின் எல்லாம் ஒண்ணுதான் கிட்டத்தட்ட. விச் மீன்ஸ் யூ வாட் எவர் த ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன், that statement you will have to justify, then counter argue that this may also not happen, and then you have to, for example, critically discuss the role of WHO in handling of the COVID-19 அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. அப்ப என்ன பண்ணீங்க, WHO did not do this sir அப்படின்னு எழுதுறதா. You have to first give a detailed explanation about what are the roles it has and how it has failed in its role and how we have to improve. அவ்வளவுதான். Keep things simple. Okay, right. And the other thing is simple மூணு தான்ப்பா. I'll focus. Right, every answer should be simple in its approach. ரொம்ப ஃபேன்சிஃபுல்லா எழுதணும்னு ட்ரை பண்ணாதீங்க, வேண்டாம். சரிங்களா, try to simple. If you are having so much of good points also, try to break it down and make it into a simple form. Only that you can do it within a time limit. So 6 minutes, challenge yourself that even if you do a self writing on your own
challenge yourself that you will not take more than 6 minutes for a 10-mark question. Or 10-mark question, 6 minutes. I'm saying 6 to 7 you can take, but say 6 is the ideal. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா நினைச்சு பாருங்க, those who have written, you would know first part it would be difficult for you to write it within 6 to 7. ஆனா கடைசி 15 நிமிஷத்துல 4 எழுதுறீங்க, எப்படி எழுதுறீங்க? You are forced to do. என்ன எழுதுறோம்னு தெரியாது அப்போ, isn't it? Rather than that, know that you are going to write. 6 நிமிஷத்துக்குள்ள தான் எழுதுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னு சொன்னா definitely you will be able to manage all this. So every answer that you bring to me, I will be able to find whether this is a answer that you have written within time limits or not. I will never encourage people from sitting at your homes and writing the answers as per your wish. 3 மணி நேரம் கொஸ்டின் பேப்பர் 4 மணி நேரம் எவன் எழுதினாலும் எழுதலாம், isn't it? எஸ்ஏ எல்லாம் 4 நாள் வச்சுட்டு டெய்லி ஒரு பாயிண்டா ஜென்ரேட் ஆகுது, அந்த பாயிண்டா எழுதுறாங்களாம். அதை எடுத்துட்டு வந்து நம்மள்ட்ட இவாலுவேஷன் வேற. நாங்க எப்படி இவாலுவேஷன் பண்ணுவோம்? நல்லா தான் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். But what have you learned in that? So this is not an assignment. UPSC means answer writing is not an assignment. This is a habit, this is a culture, this is an exercise. You have to be coming under that. Only then you can assess your own self. Okay. So despite saying all of that, speaking about all of this, prelims sometimes seems to be a very uncertain game, isn't it? என்னமோ பண்றோம், but still on that particular day என்ன நடக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியல. Even after that also will have to wait for 20 days. என்ன நடக்கும்னு தெரியல. ரைட்? அந்த மாதிரி prelims-க்கே இதுன்னா அப்ப UPSC மெயின்ஸை பாருங்க. ரைட்? So that is why UPSC mains is saying, ரைட், உனக்கே அந்த அன்சர்டனிட்டின்ற ஒரு பயத்தை காட்ட முடியுதுன்னா மெயின்ஸ் வந்து எப்படினாலும் காட்டும். பட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, the thing is prelims விட இது வந்து it is through hard work and through consistent work you can definitely reach a level. Adu sure. Okay, right. So that's up for today. I'll just wind up the session by giving a brief overview of how the METIS program is going to be. I think you'll all be given the schedule also. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு மட்டும் சொல்லிட்டு I'll wind up. Okay, so this is going to be our schedule. We will have today it's the orientation test. Then we will have brainstorming sessions and dedicated class. How the brainstorming sessions will be அப்படின்னு சொன்னா, next week on the 11th we will have history and society test. That will be on Sunday. Every Sunday you will have test on 2 o'clock. The discussion will be on 5:30. This brainstorming session, that is 5th of June, tomorrow, you can all come and attend. No need to pay அதெல்லாம் இல்ல, நாளைக்கு வாங்க. Okay, so you come, attend. If you want, you can write this week test also. And then if you want, you can join. No issues. சரியா? So tomorrow you can come, attend the history classes. And on 6th of June, you will have society brainstorming session. This will not be a classroom section. Understand, lectures, we don't feel. I personally don't feel that at this point of time, lectures are going to be any helpful. I don't feel. Rather, you should have personal time for studying. அதுதான் இந்த matters. Okay. So எழுதுறதுக்கும் டைம் இல்லை சார், படிக்கிறதுக்கும் டைம் இல்லை, காலையும் சாயந்தரம் கிளாஸ்னா அதை வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க? Okay, so we will not have a strictly classroom session. How to write, how to approach and கொடுத்துருவோம். And we are going to assist you by giving you certain forms of material also. So how we are going to give the material நான் சொல்றேன். So tomorrow we will not be giving material because it's hard for us also to narrow down topics on modern history. Modern history ல இதெல்லாம் படிங்கன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. Okay. So what we are going to do, obviously, this is going to be the schedule. First 3 weeks you will have GS1. Then on that next week, you will have GS4 and essay. On the Sunday, you will have ethics. On Saturday, you will have essay test. Right. So preceding to that week, you will have 2 classes for ethics, 1 class for
essay. So this is how it will be. So 3 sectional, 1 essay ethics, 3 sectional, 1 essay ethics, 3 sectional, and in the last, I've deliberately avoided this essay and ethics because this essay and ethics will be part of your mock test. I want each and everyone enrolling this test to compulsorily write the mock test. மார்க் டெஸ்ட்ன்றது இந்த வருஷம் போய் எழுதுறவங்களுக்கு மட்டும்ன்றதெல்லாம் கிடையாது. மெனி ஆஃப் தம் ஃபீல் லைக் தட். மார்க் டெஸ்ட் இஸ் டு லெட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். வாரத்துக்கு உன்னையே கஷ்டமா இருக்கு, டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி 5 நாள் விளையாடணும், தெரியுங்களா? இது காலையில ஒன்று, சாயங்காலம் ஒன்று. How will you write? Morning you'll write GS1, then GS2, tomorrow GS3, afternoon session GS4. எவ்வளவு பெண் காலி ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும்ல. Therefore, we will make it compulsory. We will persuade you to somehow write this mock test, which will simulate the pattern of UPSC, which means time la kuda Friday, Saturday, Sunday, and then next Saturday, Sunday முடியும். So you will have, உங்களுக்கு சீக்கிரமா நம்ம முடிக்கிறதுனால those who are writing, சரிங்களா? So 25th ஆரம்பிச்சு 3rd of Sundayல you will get all the sessions completed, and those who are writing this year also, you will have next 12 days for your revision before you write. And on 15th na உங்களுக்கு mains exam. Okay, this is how we have planned. So I am putting it right now itself. 2 வாரத்துக்கு அப்புறம் யாரும் காணாம போயிட்டீங்கன்னா நான் ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டு இழுப்பேன் எல்லாரும். ஓகே, சரியா? see, நீங்க வரணும்ப்பா. யூ ஹாவ் டு பிரிங் தட் பேஷன் டு தி டேபிள். எல்லாம் கஷ்டம்தான், வேற என்ன பண்றது சொல்லுங்க. இல்ல அதுல ஏதாவது கஷ்டம் இருக்கா, சில ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் வேணும், நான் கொஞ்சம் ஃபிளெக்சிபிளா எழுதிக்கிறேன்னா வாங்க. பட் தி திங் இஸ் தட் டோன்ட் பி as an aspirant who has brings that momentary, அந்த பேஷன் மட்டும்தான் வரும், அப்புறம் போனோடனே ஃபிஸஸ் அவுட். அடுத்த 2 வாரத்துல அது இல்லாம போகக்கூடாது. ஸோ கைண்ட்லி மேக் தட் திஸ் பேட்ச் has that strength till the end. சரிங்களா? ஃபார்ம் குரூப்ஸ், மோட்டிவேட் யுவர் செல்ஃப். ஒரு ஸ்டடி குரூப் பண்ணுங்க, எழுதுங்க, படிங்க, ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்க. Okay, right. So this is what it is, and how the material is going to be. For those who don't know, last year we had given this kind of material, and how we prepared this material நான் சொல்றேன். This is on the viewpoint of the aspirant. So whatever I've spoken of right now, that when you start to study a paper, you'll have to go through the previous year questions, list out the themes that they've identified. So this is what we have done. So based on the previous year question, we will also attach the previous year questions, but based on the previous year questions, on the salient features on that syllabus line, these many themes have been asked. Based on this, what you can study. அதுதான் இந்த வருஷம் படிக்கப்போம். Rather than studying all things, the salient featuresல drift plates இந்த மாதிரிலாம் கேட்டுட்டே இருக்கான். So what we can study அப்படின்றத we will be giving you certain topics. On that basis, you will have to study. Okay. So this is for society also. For example, salient features of Indian society. They've asked about the relevance of caste, how modernity and traditionality is clashing with one another, how diversity and pluralism is, family system, spirit of tolerance and love. All of these questions they have asked. On that basis, we will also put some questions. For example, last year, look at things. So some topics which we feel that is relevant for this year, we will retain that. Some things we will remove, some additions we will make and give you an updated material on the basis of that week. So prior to taking that society, we will be giving you that particular material beforehand. Okay, so that it can give you some sort of direction. And this particular material will not be a typical question and answer type. This is something which will help you, will give you fodder points only. You will have to construct the way that it is, because this is not a question. We are just giving out a dimension, cultural diversity of India and its role in nation building. Let's say how diversity helps in nation building. How can you introduce? You can introduce about the diversity by speaking about these facts. India is home to 8 religions, 1,000 languages, 20,000 subcastes, and 705 tribal groups. See, rather than writing that India is a land of a rich cultural heritage, if you write a fact that drives home the answer, then it will be a little bit rewarding.
ஸோ அந்த மாதிரி we have just given you things. இதுதான் எழுதணும்னு கிடையாது. Right? You have to think. Take it into your mind and think as to where you will write. சரியா? சிலருக்கு இந்த பாயிண்ட இதே மாதிரி கொஸ்டின் வந்தாதான் எழுதவே தெரியும். In some other form, if they are asking, they will never incorporate. அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. These are all value addition points that you can take. So advantages, disadvantages என்ன? So we have not giving you, we are not expanding all of this. So what are the advantages? Diverse ideas and innovations will happen. Cultural and environmental potential will widen. Economic opportunities can happen. These are just keywords that we are giving you. You will have to expand based on how the question is coming. So yeah, so this we will provide you. Try to make use of this. Whatever extra points you want, you can write it down here. Repeatedly go through this document. If you have your own personal notes, also read that. And if you are consistent in the next 4 to 5 months, definitely you are amplifying your chances of clearing. If you are writing this here, definitely you can. If not, let's say, right? If not, you are amplifying your chances of clearing the prelims also in the next year. Okay, so with that note, we will wind up. Any doubts, then you can ask. Doubts irka? Right. So kindly attend tomorrow's session. Tomorrow's session will also be an open for all. Summa vaanga attend பண்ணுங்க 2 to 4. 2 o'clock. Right. Every class will be at 2 o'clock. Test will also be at 2 o'clock. Classes will be on Monday and Tuesday, brainstorming sessions. On the weekend, we will have test. Okay, so this is how the classes will go. Okay, thank you. feedback